তাহলে Mr. Marvel began to put on his coat and boots and he said that I must have gone mad. He called himself mad because he কেন বলছিল mad? Because he was unable to see anybody beside him. তাই না? Still he was continuing his conversation with a person who was invisible. So don't be a fool. You think I am just your imagination. লেখো blue দিয়ে লেখো the invisible man demanded that hurry up Sinandita. The invisible man demanded that he was not Mr. Marvel's imagination. He was not Mr. Marvel's imagination. And he would be fool if he took the invisible man as his imagination. Write the question. Question লেখো. How did the invisible man try to convince Mr. Marvel? How did the invisible man try to convince Mr. Marvel? At first, প্রথমেও কি বলেছিল? Don't be a fool. You think I'm just your imagination? No, it would be very fool of you to take me as your imagination. He really existed. তাই না? এখানে আগে যে ব্লুটা লিখেছো না ওখানে লেখো invisible man দেখি দাও একটু the invisible man demanded that he was not Mr. Marvel's imagination and he would be fool if he took the invisible man as his imagination. এই জায়গাটা একটা কথা লেখো in fact he really existed. তাহলে এটা the invisible man demanded that he was not Mr. Marvel's imagination and he would be fool if he took the invisible man as his imagination. In fact, he really existed. এটা হচ্ছে প্রথম ক্লিয়ার। এবার নেক্সট পয়েন্ট। আচ্ছা এটা কি কনভিন্স করতে পেরেছিল আদৌ? ও কিন্তু কনভিন্সড হয়নি। সহজে কি আমি হব একবার যদি কোনো ইনভিজিবল মানুষ বলে না আমি আছি আর ভাই তুই কোথায় আছিস তোকে দেখাই যাচ্ছে না, মিস্টার মার্বেলও তাই বলছে। Was the invisible man successful in convincing Mr. Marvel at his first attempt? So was the invisible man successful in convincing Mr. Marvel at his first attempt? You have answer. No. Mr. Marvel was the invisible man. কি বলবে? Question দেখে বলো। The invisible man was not successful in convincing Mr. Marvel at his first attempt. তাই তো? আচ্ছা এবার আমরা পরের ইয়েতে চলে যাই। attempt 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 ATTEMPT. So next ইয়েতে চলে যাও। What else can you be? আপনি কি তাহলে? Very well, I am going to throw stones at you until you think differently. ঠিক আছে তোমাকে আমি স্টোন থ্রো করি তাহলে তুমি বুঝবা যে আমি এক্সিস্ট করি, কারণ এমনি তো দেখা যাচ্ছে না, থ্রো স্টোন করলে বোঝা যাবে। বাট ওয়ার আর ইউ? আপনি কোথায়? ভয় পেয়ে গেছি, আমরা তো ভয় পাবো ভূত। দ্য ভয়েস মেড নো আনসার। ভয়েস তখন বুঝলো কোনো আনসার না দিল না। আ স্টোন ওয়েন্ট হুইসলিং। একটা স্টোন হুইসল করতে করতে আসলো থ্রু দ্য এমটি এয়ার, ফাঁকা এয়ারে, অ্যান্ড ওভার মিস্টার মার্ভেলস শোল্ডার। মিস্টার ইন্ডিয়া সিনেমাটা দেখছো? দেখেনি ওরকম। মিস্টার মার্ভেলের শোল্ডারের ওপর ঠাং করে এসে লাগলো। হি টার্নড অ্যারাউন্ড, ও ঘুরে দাঁড়ালো, অ্যান্ড স আ স্টোন জাম্প আপ ইনটু দ্য এয়ার। ও দেখলো একটা স্টোন এয়ারের মধ্যে জাম্প করে আসছে।
হ্যাং দেয়ার ফর আ মোমেন্ট, কিছুক্ষণের জন্য আবার ঝুলছে, অ্যান্ড ফল অ্যাট হিজ ফিট, আর পায়ের কাছে এসে পড়ল। দেন হি স্টার্টেড টু রান, এইবারও দৌড়াতে শুরু করলো। ফেল ওভার সামথিং আনসিন, পড়লো কোনো একটা আনসিন কিছুর ওপর, অ্যান্ড স্যাট অন দ্য রোড, আর রাস্তায় বসে পড়লো। তার মানে ও কার ওপর? ইনভিজিবল ম্যানের ওপর হোঁচট খেলো। তাহলে আমরা এবার ব্লু পেনে লিখবো। লেখো, when the invisible man, পরের পেজে চলে যাবো না। when the invisible man understood that, when the invisible man understood, বুঝতে পারলো, understood that his invisibility তাকে যে দেখা যাচ্ছে না, his invisibility would not prove his invisibility would not prove his existence, তার অস্তিত্ব কোনোদিনই প্রমাণ হবে না তার ইনভিজিবিলিটির জন্য, তাই না? ওকে প্রুফ করার জন্য হি হ্যাড টু অ্যাক্ট। ইনভিজিবিলিটি কি বলবো? টু প্রুভ হিজ এক্সিস্টেন্স। একটা হাইফেন দিয়ে লেখো, unless he acted something, unacted লিখিস না, he would act লিখবে, unless he would act something, unless he would act something, comma, Mr. Marvel could never be convinced, full stop. So the invisible man decided, decided to throw stones, stones, throw, throw, throw stones, throw, throw stones at Mr. Marvel, to make him think differently, এবার একটাই প্রশ্ন হবে, ও ইনভিজিবল ম্যান লাস্টে কি ডিসিশন নিল, কেন নিল? হ্যাঁ, তুমি এটা কি বলতে পারো? শেষের অংশটা আগে বলবে। কি বলবে? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন লেখো, what did the invisible man decide? What did the invisible man decide to prove his existence, why? EXISTENCE। তাহলে what did Mr. Invisible Man decide to prove his existence? দেখো শেষে লিখছি, লাস্টে সো দিয়ে লিখেছি না?
The invisible man decided to throw stones at Mr. Marvel to make him feel differently. Why? চলে যাও একদম প্রথমে. When the invisible man understood that his invisibility would not prove his existence unless unless something কি বললাম unless বলো unless he would act something Mr. Marvel could never be convinced. ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে লিখতে পারবে এবার নেক্সট পয়েন্ট লেখো ব্লু দিয়ে লেখো The invisible man stopped answering Mr. Marvel. The invisible man stopped answering Mr. Marvel because his voice was making Mr. Marvel confused. Was making Mr. Marvel confused, comma, not convinced. ও কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে, কনভিন্সড হচ্ছে না, কনভিন্সড, নট কনভিন্সড, ফুল স্টপ। আনলেস, একই কথা বলবো, আনলেস the invisible man would act something, unless the invisible man would act something, তাই না, comma, he could never convince Mr. Marvel. So he decided to throw stones at Mr. Marvel. একই প্রশ্ন উত্তর একই বিভিন্নভাবে আসতে পারে। ও কেন কথা বলল না, ও কেন ডিসাইড করলো, একই প্রশ্ন কিন্তু। কারণ ও যদি একটা ইনভিজিবল ম্যান কথা বলছে, প্রমাণ হচ্ছে না তো যে ও আছে, ও মনে হচ্ছে ওটা বোধহয় ভূত। এবার ওকে প্রমাণ দিতে গেলে কি করতে হবে, কোনো কাজ করে দেখাতে হবে, ঠিক আছে? টু throw stones at Mr. Marvel. আচ্ছা লেখো কোয়েশ্চেন। Why did not the invisible man answer Mr. Marvel finally? What did he do? ও কেন উত্তর দেয়নি? ওর উত্তরে কোনো দিনের প্রমাণ হবে না যে ও আছে। So he had to do something, তাই না? And so what he had decided? To throw stones. এবার স্টোন যখন ওর দিকে আসবে তখন ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। ক্লিয়ার? এবার নেক্সটে আমি কোয়েশ্চেন দেব, কারণ অলরেডি তোমাদের দেওয়া আছে, দেখো। A stone went whistling through the empty air and over Mr. Marvel's shoulder. তাহলে কোয়েশ্চেন হবে, how did a stone go? Question লেখো, how did a stone go over Mr. Marvel? How did the stone go over Mr. Marvel? কি হবে বলো বই দেখে? A stone went whistling through the empty air and over Mr. Marvel's shoulder. লিখতে পারবে? How did the stone go? কি বললাম? Over Mr. Marvel. পরের পয়েন্টটা দেখো, he turned round. কোয়েশ্চেন দিয়ে লেখো, how did he react? লেখো, হ্যাঁ, এটা ডাবল ডট দিয়ে লিখবে, ঠিক আছে? How did he react? He turned around and saw a stone jump into the air.
hang there for a moment and fall at his feet. পুরোটা লিখতে পারবে? এবার সেম কোশ্চেন দেখো, ওখানে লেখো পরপর, এটাতে একটাই লিখবো। হাউ ডিড হি রিয়াক্ট? বলো, হি টার্নড অ্যারাউন্ড। সেম কোশ্চেন, হোয়াট ডিড হি সি? বলো, হি স a stone jump into the air, hang there for a moment and fall at his feet. ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এইবার হবে what did লিখো না, what happened to him after that? What happened, HAPPENED, happened to him, What happened to him after that? কি হবে বলো? একদম ফাইনাল পয়েন্ট, হি স্টার্টেড টু রান, হি ফেল ওভার সামথিং আনসিন অ্যান্ড স্যাট অন দ্য রোড। তাহলে আমি কোশ্চেনটা পরপর যদি বলি, কি করে বলবো দেখো। দেখো, হাউ ডিড a stone go over Mr. Marvel? দেখো পরপর আছে, বলো, a stone went whistling through the empty air and over Mr. Marvel's shoulder. একটা ডট দিয়ে, পরের ডট দিয়ে কি লিখবো? হাউ ডিড হি রিয়াক্ট? দেখো পরের পয়েন্টেই আছে, মিস্টার মার্ভেল টার্নড রাউন্ড। পরের কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডিড হি সি? এই জায়গায় তুমি বলতে পারো মিস্টার মার্ভেল টার্নড রাউন্ড হিয়ারিং দ্য হুইসলিং অফ দ্য স্টোন, তাই না? হিয়ারিং দ্য হুইসলিং অফ দ্য, হুসহুস করে আসছে, হুইসলিং অফ দ্য স্টোন। আর থার্ডটা কি আছে, হোয়াট ডিড হি সি? কি বলো? হি স a stone jump up into the air, hang there for a moment and fall at his feet. আর তারপরে what happened to him finally কি হবে বলো? He started to run, he fell over something unseen and sat on the road. Clear? This is page number 95. Clear?